Hi friends, welcome to Anshu's library. Today's topic is about food chain. This is one of the functional attribute of an ecosystem. మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాసెస్లో ఎకోసిస్టమ్ స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్స్ చూసాము, దట్ ఈస్ బయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ అనేది డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఫుడ్ చైన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ అట్రిబ్యూట్. అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ క్లాసెస్లో మనం ఫుడ్ వెబ్ గురించి, ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము. అండ్ ఎవరికైనా ఎకోసిస్టమ్ స్ట్రక్చరల్ కాంపోనెంట్స్ గురించి కావాలి అని అంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను, వన్స్ చెక్ చేసుకోండి. సో లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఫుడ్ చైన్. So first of all, trophic structure. The flow of energy is mediated through a series of feeding relationships in a definite sequence or pattern which is known as food chain. So we know that food chain anangane, it is a transformation of energy ఫ్రమ్ వన్ లెవెల్ టు అనదర్ లెవెల్. అంటే ఒక ప్యాటర్న్లో, ఒక సీక్వెన్సింగ్ ఆర్డర్లో మనకి ఎనర్జీ అనేది ఫుడ్ చైన్ ద్వారా, అంటే ఫుడ్ ద్వారా ఎనర్జీ అనేది ఒక లెవెల్ నుంచి ఇంకో లెవెల్కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ దెన్ న్యూట్రియంట్స్ టు మూవ్ అలాంగ్ ద ఫుడ్ చైన్. ఫుడ్ చైన్ ద్వారా న్యూట్రియంట్స్ అనేవి ఒక ఆర్గానిజం నుంచి ఇంకో ఆర్గానిజంకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్స్యూమర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ద ఎకోసిస్టమ్ in a definite manner and their interactions along with population size are expressed together as trophic structure. So what is meant by trophic structure? So మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ట్రాఫిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్స్యూమర్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎకోసిస్టమ్ ఇన్ ఏ డెఫినెట్ మేనర్. ఇట్ మీన్స్ వీ నో దట్ ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఉంటాయి, అండ్ దెన్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్, అండ్ దెన్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్, అండ్ దెన్ టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫుడ్ చైన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ట్రాఫిక్ స్ట్రక్చర్. మనం ట్రాఫిక్ స్ట్రక్చర్గా చెప్పుకోవచ్చు. సో ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ డిపెండ్ ఆన్ ప్రొడ్యూసర్స్, అండ్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ డిపెండ్ ఆన్ ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్, టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ డిపెండ్ ఆన్ సెకండరీ కన్స్యూమర్స్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫుడ్ చైన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ట్రాఫిక్ స్ట్రక్చర్. ఇన్ దిస్ ట్రాఫిక్ స్ట్రక్చర్ మనకి ఏమవుతున్నాయి, ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ కన్స్యూమర్స్ అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఈచ్ ఫుడ్ లెవెల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ ట్రాఫిక్ లెవెల్. So each food level is known as a trophic level. It means producers, primary consumers. So this is a first trophic level. This is first trophic level. So దీన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు, ఫస్ట్ trophic level. And secondary consumers depend on primary consumers. So this is the second trophic level. So each food level is known as a trophic level. And the amount of living matter at each trophic level at a given time is known as standing crop or standing biomass. Very important. Standing biomass or standing crop means how much amount of living matter, at each trophic level at a given time is known as standing crop. It means producers నుంచి ప్రైమరీ, అంటే ప్రైమరీ అనేది ప్రొడ్యూసర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లివింగ్ మ్యాటర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం ఏమనుకోవచ్చు, స్టాండింగ్ బయోమాస్ ఆర్ స్టాండింగ్ క్రాప్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ ఫుడ్ చైన్. ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఈటింగ్ అండ్ బీయింగ్ ఈటెన్ ఇన్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫుడ్ చైన్. సో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, సింప్లీ ద సీక్వెన్సింగ్ ఆఫ్ ఈటింగ్ అండ్ బీయింగ్ ఈటెన్. మనం ఇందాక all organisms living or dead are potentially food for some other organisms, and thus there is essentially no waste in the functioning of a natural ecosystem. It means మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, ఈ ఫుడ్ చైన్లో ఏదైతే ప్రొడ్యూసర్స్, ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీ ఇలా అన్నీ చెప్పుకుంటున్నామో వీటిల్లో ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం అనేది కనుక డెడ్ అయితే దట్ డెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ టేకెన్ అప్ బై మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ఇట్ మీన్స్ the organism is either living or dead, it is potentially food for some other organism. సో అంటే ఏంటి, అది బతుకున్నా లేదా చనిపోయినా వేరే ఆర్గానిజంకి అది ఫుడ్ అవుతుంది. కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో ఎసెన్షియల్లీ నో వేస్ట్ అనేది ఏది కూడా ఎకోసిస్టంలో రిమైన్ అవ్వదు, ఎలాంటి వేస్ట్ అనేది లెఫ్ట్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ caterpillar eats a plant leaf, a sparrow eats the caterpillar, a cat or a hawk eats the sparrow, and when they all die they are all consumed by microorganisms like bacteria or fungi. These are decomposers which break down the organic matter, which break down the bacteria and fungi, which break down the organic matter and converts into simple inorganic substances that can again used by plants, that is primary producers.
Just look at this sequence. So here grass, grasshopper, frog, snake, hawk. So this is a food chain. This is a grassland ecosystem and this is one food chain. Here the grasshopper eats grass, frog eats grasshopper, snake eat frog, hawk depend on snake. So if there is any organism die, it is taken up by microorganisms, and these microorganisms break down the organic matter into inorganic substances. These inorganic substances are again taken up by plants. So it means there is no waste left in the ecosystem. This is one of the best example. And then the another example, phytoplanktons. Phytoplanktons are taken up by water fleas. Water fleas are eaten up by small fish. Small fish are taken up by tuna. That is happened in pond ecosystem. These are few common examples of simple food chain. And then coming to grazing food chain. Grazing food chain, it starts with green plants, primary producers, and culminates in carnivores. సో ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అనేది. జస్ట్ రిమెంబర్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అనగానే సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక లివింగ్ కంపార్ట్మెంట్గా చెప్పుకుంటాం. అంటే గ్రీన్ ప్లాంట్స్తో ప్రైమరీ ప్రొడ్యూసర్స్తో గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, గ్రాస్, rabbit depend on grass, and fox depend on rabbit. So this is a grazing food chain. And detritus food chain, it starts with dead organic matter. డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి, ఈ ఫుడ్ చైన్లో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఈ ఫుడ్ చైన్లో ఏదైనా ఒక ఆర్గానిజం అనేది కనుక చనిపోతే ఇట్ కమింగ్ ఇన్ టు డెడ్ కంపార్ట్మెంట్. సో గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అనేది మనం లివింగ్ కంపార్ట్మెంట్ అనుకుంటే మనకి డెట్రిటస్ కంపార్ట్మెంట్ అనేది డెడ్ కంపార్ట్మెంట్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ విచ్ ద detritivores అండ్ డికంపోజర్స్ కన్జ్యూమ్. సో ఆ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మీద డిపెండ్ అయ్యేవేంటి, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్, దట్ ఈస్ బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, ఇలాంటి ఆర్గానిజమ్స్ అనేవి వాటిని డికంపోజ్ చేస్తాయి. పార్షియలీ డికంపోజ్డ్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అండ్ ఈవెన్ ద డికంపోజర్స్ ఆర్ కన్జ్యూమ్డ్ బై detritivores అండ్ దేర్ ప్రిడేటర్స్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, డికంపోజర్స్ అనేవి దే డిపెండ్ ఆన్ డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్. Simple, flowers producers and the caterpillars depend upon these producers, and frogs depend on caterpillars, and snakes depend on frogs, and the owls or some other eagles, these type of birds depend on snakes. So whatever it is, this is grazing food chain. This is a normal food chain. And then coming to here, a large quantity of leaf materials fall in the form of litter into the water. So it is happened in detritus compartment. A large quantity of leaf materials fall in the form of litter into the water. The leaf fragments are eaten up by saprotrophs. మనకి ఏవైతే ఆకులు అనేవి రాలిపోయి ఎండిపోయిన ఆకులు కావచ్చు, డ్రైడ్ లీవ్స్ అనేవి మనకి కింద పడిపోయినప్పుడు, రాలి కింద పడిపోయినప్పుడు, విచ్ ఆర్ టేకెన్ అప్ బై saprotrophs. Saprotrophs are organisms which feed on dead organic matter. డెడ్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మీద ఈ సాప్రోట్రోప్స్ అనేవి డిపెండ్ అవుతూ ఉంటాయి. దీస్ ఫాలెన్ లీవ్స్ ఆర్ కాలనైజ్డ్ బై స్మాల్ ఆల్గే which is also consumed by saprotrophs or detritivores consisting of crabs, mollusks, shrimps, insect larvae, nematodes, fishes. సో ఇవన్నీ అక్కడ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ కానీ ఒక లేక్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే వాటర్ బాడీస్లో తీసుకున్నట్లయితే ఆ ఎండిపోయిన ఆకులు అనేవి మొత్తం రాలి మనకేమవుతుంది, వాటర్ పైన అంతా కూడా ఒక లేయర్ లాగా గ్రీన్ కలర్లో ఒక థిక్గా ఒక ఆల్గే లాంటి సబ్స్టెన్స్ అనేది మొత్తం కూడా ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. వాటి మీద మనకి సాప్రోట్రోఫ్స్ అండ్ డెట్రిటివోరస్ అనేవి డిపెండ్ అవుతాయి. లైక్ డెట్రిటివోరస్ ఆర్ ఈటెన్ అప్ బై స్మాల్ కార్నివోరస్ ఫిష్ విచ్ ఇన్ టర్న్ ఈటెన్ అప్ బై లార్జ్ కార్నివోరస్ ఫిష్. సో ఇక్కడ మనకి డెట్రిటస్ కంపార్ట్మెంట్లో ఏమవుతుంది, సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ లీఫ్ లిట్టర్. ఇట్ మీన్స్ మనకి ఏవైతే ఆకులు అనేవి రాలిపోతాయి, ఎండుటాకులు కావచ్చు లేదా గ్రీన్ లీవ్స్ కావచ్చు, ఆ లీఫ్ లిట్టర్ మీద డిపెండ్ అయ్యేది ఆల్గేని తీసుకునేవి క్రాబ్స్, అండ్ క్రాబ్స్ని తీసుకునేవి స్మాల్ కార్నివోరస్ ఫిష్,
and which are taken up by large carnivorous fish. This is happened in mangrove ecosystem. Dead organic matter which are taken up by fungi, bacteria, that is happened in forest ecosystem. So thus the grazing food chain derive its energy basically from plant energy, while in the detritus food chain it is obtained primarily from plant biomass. సో మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు, మనం గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ అనగానే ప్రొడ్యూసర్స్ ప్లాంట్స్ మీద డిపెండ్ అయ్యి ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ అనేవి ఫుడ్ని తీసుకుంటూ ఉంటాయి. ప్రైమరీని సెకండరీని టెరిషరీ తీసుకుంటూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్. అండ్ వాట్ వుడ్ బి హ్యాపెన్ ఇన్ డెట్రిటస్ ఫుడ్ చైన్? సో ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యేది మనకి డెడ్ కంపార్ట్మెంట్, అంటే డెడ్ మెటీరియల్స్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ప్లాంట్ బయోమాస్. సెకండరీ మైక్రోబియల్ బయోమాస్. సో ప్లాంట్ బయోమాస్ అండ్ దెన్ మైక్రోబియల్ అంటే యానిమల్ది ఏదైనా డికే మ్యాటర్ అనేది ఉంటే వాటి మీద డిపెండ్ అవుతాయి. అండ్ టెరిషరీ ఫ్రమ్ కార్నివోర్స్ అనేవి ఫైనల్ స్టేజ్లో ఉంటాయి. బోత్ ద ఫుడ్ చైన్స్ అక్కర్ టుగెదర్ ఇన్ న్యాచురల్ ఎకోసిస్టమ్, బట్ గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్ యూజువల్లీ ప్రిడామినేట్గా ఉండేది మనకి గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్. ఏ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకున్న ఇట్ ఈజ్ ఎయిదర్ ఏ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్, గ్రాస్లాండ్ ఎకోసిస్టమ్, మనకి డామినేటింగ్గా ఉండేది గ్రేజింగ్ ఫుడ్ చైన్. అంటే ఏంటి, దిస్ ఈజ్ ద detailed explanation about the food chain, grazing food chain and detritus food chain. Thank you. I hope you understand this class. If you want to see more videos in my channel, subscribe to my channel. Thank you.